Hello everybody. Today we extract iron, and this iron is extracted from hematite ore by using blast furnace. In this extraction, iron or hematite is an oxide ore. Hematite is an oxide ore. Fe2O3. Hematite is an oxide ore Fe2O3 which contain impurity like silica, that is SiO2, alumina, that is Al2O3, and phosphate. These are the impurity. Which are the impurity? This hematite ore contain alumina, silica and phosphate. These three impurity is present in this hematite ore. Therefore, we require number of steps, 4 to 5 steps, and impurity is removed slowly, and finally we get a pure iron. Now, first step, it is called as concentration. Concentration. In this concentration of the ore, powder ore washed with current of water, washed with powerful current of water in hydraulic classifier. The lighter impurity is separate out, and ore is deposited at the bottom of hydraulic classifier. सुरुवातीला हिमॅटाइट ओर घेतला. हिमॅटाइट ओर मध्ये अनेक प्रकारच्या इम्प्युरिटी आहे, आणि विशेषतः ॲल्युमिना, सिलिका, फॉस्फेट. तर या सर्व इम्प्युरिटी बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने पहिली स्टेप राहते कॉन्सन्ट्रेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज बाथिंग, or it is also called as the concentration. In this concentration we take hematite ore. This hematite ore is powder form. It is introduced into the hydraulic classifier and it is washed with hot current of water. Therefore, this powerful hot current of water, when passes to the hematite ore, lighter impurity is rise up. वर सर्व impurity येईल, and this impurity should be removed out, and that is the lighter impurity is separate out, and the ore which is deposited at the bottom of the
hydraulic classifier. In this way, concentration takes place in the first step. Concentration means lighter impurity ore मधल्या hematite ore मधल्या बाहेर काढण्याची process. This lighter impurity is removed in the concentration process. Now second step of this second step of this extraction is a roasting. Is a roasting process. In this roasting means भाजणे जाळणे या शब्दामध्ये त्याला आपल्याला म्हणता येईल. And in this roasting process the concentrated ore हे जे तयार झालेलं आहे हायड्रॉलिक क्लासिफायर मधलं बॉटम मधलं the concentrated ore is heated in current of air. The sulfur and arsenic combined with oxygen and volatile impurities is removed out. And ferrous oxide is converted into ferric oxide. Reaction is like this. This sulfur is combined with oxygen, means roasting means it is combined with oxygen and it is converted into sulfur dioxide. This sulfur dioxide is a volatile impurity which should be removed out. Similarly, arsenic impurity, arsenic combined with oxygen and arsenic oxide, this volatile impurity is also removed out, and ferrous oxide is converted into ferric oxide. Ferrous oxide is converted into ferric oxide for the balancing. We have right here 4, therefore it requires 2. In this way we convert ferrous oxide into ferric oxide. दोन स्टेप. पहिल्या स्टेप मध्ये जो आपल्याकडे हिमॅटाइट ओर मधल्या ज्या इम्प्युरिटी होत्या त्यातल्या त्यात लाइटर इम्प्युरिटी रिमूव्ह केल्या गेल्या, त्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओर झालं असं म्हणूया. इन द सेकंड स्टेप रोस्टिंग, ज्याला जाळणे भाजणे म्हणतात. इन दिस रोस्टिंग प्रोसेस we take concentrated ore which is obtained in the first step. This concentrated ore is roasted, therefore roasting process takes place. Oxygen is combined with sulfur and arsenic and it will remove into the atmosphere, वातावरणामध्ये चाललं जाईल. Therefore it is called as the volatile impurity. तर volatile impurity आर्सेनिकच्या आणि आर्सेनिक बरोबर सल्फरच्या अशा दोन्हीच्या दोन्ही इम्प्युरिटी ज्या कशा वातावरणामध्ये जाईल. Therefore this volatile impurities is removed out in the roasting process and ferrous oxide is converted into ferric oxide. In this way roasting process is all about. Now after completing this roasting process we will move on the next process, that is called as the reduction. In this reduction process, step number 3, reduction. In this reduction is the roasted ore is reduced with
म्हणजेच या ठिकाणी हा जो तयार झालेला रोस्टेड ओर आहे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, दिस रोस्टेड ओर इज रिड्यूस विथ कार्बन मोनॉक्साइड. कार्बन मोनॉक्साइड सोबत त्याला ट्रीट करायचं. देन इट reduces into oxide and then converted into metal or Fe metal, converted into Fe metal. Therefore in this reduction process carbon monoxide is reduced with ferric oxide. Roasted ore is reduced with carbon monoxide. It reduces the oxide and converted into metals, and reaction takes place in blast furnace. This reaction takes place in blast furnace during the reaction. Coke is burned out. And limestone acts as flux. बघा, third step is reduction. In this reduction process, roasting ore Fe2O3, this roasting ore is reduced with carbon monoxide. Carbon monoxide सोबत त्याला reduce केलं जाईल. Then this carbon monoxide reduces and it is converted into metallic oxide and finally into metals. This process takes place in blast furnace, that is called as smelting process. In this blast furnace we also added Fe2O3 च्या बरोबर we also added the limestone and coke is burned out. Limestone is act as the flux. तर लाइमस्टोन हा फ्लक्स म्हणून ऍक्ट होणार, कोक हा पूर्णपणे बर्न होऊन जाणार आणि या रिड्युसिंग एजंटमुळे Fe2O3 चं काय होणार, रिडक्शन होणार, मेटॅलिक ऑक्साईड तयार होईल आणि मेटॅलिक ऑक्साईडच्या नंतर त्याचा कन्वर्शन मेटलमध्ये होईल. All this process takes place during the reduction process. Now in this reduction process म्हणजे ऍक्च्युअली आपल्याला रिॲक्शन वगैरे नंतर कंप्लीट दाखवायचे आहे त्या रिडक्शन प्रोसेसच्या. Therefore this reduction process takes place in blast furnace. Therefore we write the structure of blast furnace. या ठिकाणी 3 स्टेप बघितले आपण. पहिल्या स्टेप मध्ये लायटर इम्प्युरिटी रिमूव्ह झाली, दुसऱ्या स्टेप मध्ये आर्सेनिक आणि सल्फर इम्प्युरिटी व्होलेटाइल रिमूव्ह झाली, तिसऱ्या स्टेप मध्ये कार्बन कोक जो टाकला तो बर्न आउट झाला आणि हा जो फ्लक्स आहे तर तो फ्लक्स आता आपल्याला नंतरच्या रिॲक्शन मध्ये दिसेल. दिस रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द blast furnace. In this blast furnace, structure of blast is like this. तर अशा प्रकार कप अँड कोन अरेंजमेंट इन्व्हर्टेड फ्लास्क सारखा त्याचं स्ट्रक्चर असणार. This is the structure of blast furnace. In this blast furnace is divided into 3. One is called as stack. This portion is a
stack portion. This is a boss, and bottom is called hearth. Stack, boss, and it is divided into three parts. Upper portion, that is called as stack, middle portion is boss, and bottom is called as hearth. Actually, it is a cylindrical. This is a cylindrical steel line refractory bricks. Cylindrically steel line refractory bricks, and its height is 25 meter and diameter. This is the height, and diameter is 5 to 10 meter. This is the cylindrical steel line refractory bricks. Its height is 25 meters and width or diameter is 5 to 10 meters. This is called as cup and cone arrangement. Cup and cone arrangement. This cup and cone arrangement is used for introduction of charge, and this charge is made up of ore, that is hematite ore. We added coke and limestone. These three mixture, that is called as charge, and this charge is introduced. Cup and cone arrangement. This is called as the cup and cone arrangement. Now, in this blast furnace, there are hot air is introduced. Hot air is introduced. It is called as tires. A pipe, cooled pipe, passing the hot air, that is called as the tires. Hot air आपल्याला या ठिकाणी खूप टेम्परेचर मेंटेन करावं लागते, आणि हे टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी हॉट एअर या ठिकाणी पास करावं लागणार. ते पास करण्यासाठी टायर्सच्या माध्यमातून आपल्याला हॉट एअर त्यामध्ये पाठवता येईल. इथे दोन बॉटमला एक आहे स्लॅग चा आउटलेट, म्हणजे स्लॅग बाहेर काढण्यासाठी, आणि लोअर पोर्शनला जे कास्ट आयर्न आहे तर ते कास्ट आयर्न रिमूव्ह करण्यासाठी हे एक काय आउटलेट. देयर आर टू आउटलेट. वन आउटलेट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ कास्ट आयर्न, and upper portion of the outlet which is used for removal of slag. In this way, this is the blast furnace. This blast furnace actually work in a principle that is called as counter current principle. What do you mean by counter current principle? Because we introduce the charge into this blast furnace and we pass the hot air into the tires. Therefore, it goes upward and charge come downward. That is called as the counter current principle, and this whole blast furnace is work as the counter current principle. Then there are 3 zones or 4 zones of the blast furnace. Upper portion is 250 Kelvin temperature. Middle portion is near about 900 or 1200 Kelvin temperature. This is 2000 Kelvin temperature. It means temperature is increases from top to bottom. There are 3 zones of this blast furnace. Blast furnace is work into 3 zones. These 3 zones. Before seeing these 3 zones, I hope you have to understood up to this part.
It means our aim is, what is our aim? To isolate, to extract iron from hematite ore, and this hematite ore contains a three impurities: phosphate impurity, alumina impurity, and silica impurity. It contains these three impurity. We remove one by one impurity. For that we consider a concentration step. In this concentration step, lighter impurity rise up and it is separate out. Heavier is present at the bottom of this classifier. This is the important for preparation of iron, and it is taking and it is roasted. It means we gives a concentrated ore and this concentrated ore is roasted. त्याला भाजणे किंवा सेकणे अशा प्रकारे रोस्टिंग करायचे आहे, आणि रोस्टिंग केल्यानंतर दोन प्रकारच्या इम्प्युरिटी पुन्हा या रोस्टिंग प्रोसेस मध्ये काय होऊन राहिलेलं आहे, रिमूव्ह होऊन राहिलेलं आहे. लायटर जे काही ते जे रोस्टिंग होऊन आलो, ऑक्सिजन कंबाईन होईल आर्सेनिक सोबत, त्यानंतर ऑक्सिजन कंबाईन होईल ॲल्युमिनियम सोबत, आणि त्याचा कन्व्हर्शन सल्फर डायऑक्साइड ॲल्युमिनियम ऑक्साइड मध्ये, आणि त्या व्होलाटाइल इम्प्युरिटी इट गोज इनटू द ॲटमॉस्फिअर. देअरफॉर दिस टू इम्प्युरिटी इज रिमूव्ड आउट. आणि महत्त्वाचं म्हणजे दिस फेरस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन रोस्टिंग, and then there is a third process, that is reduction. Carbon monoxide is reduced with ferric oxide, and this process takes place in blast furnace. Therefore we take ferric oxide. In addition to ferric oxide, we also added two compound, coke and limestone. This coke is burned out and it gives the oxides, and oxide is converted into metals. Therefore in the reduction process, metal is formed. It is a impure metal, but this impure metal is formed. Process takes place in reduction, and this coke is removed out. Coke is burnt. कार्बन काय, आणि जी राहिलेली जी तिसरी इम्प्युरिटी आहे ज्याला आपल्याला म्हणता येईल लाइमस्टोन. लाइमस्टोन ऍक्ट ॲज द फ्लक्स. या रिडक्शन प्रोसेसला जे आपण ब्लास्ट मध्ये पाहून राहिलो, देअरफॉर दिस इज ए ब्लास्ट, skeleton of the blast. This skeleton of the blast indicate that height of the blast is 25 meter. Its diameter is 5 to 10 meters. It is divided into three parts, that is stack, boss and hearth. This upper portion is called as the cup and cone arrangement. This cup and cone arrangement is used for introduction of the charge. The charge come downward and we pass the hot current of air in upward direction. Therefore it work as a counter current principle, because charge is come in downward direction and hot air of the current goes in upward direction. It is called as the counter current principle. Now this blast furnace, actually there are three zones. These three zones are we talking about the three zones. First zone is called as a zone of a combustion. Second zone is called as the zone of reduction. Third zone is called as zone of slag formation, and finally there is a purification. We discuss reaction of blast furnace. या ठिकाणी ज्या रिएक्शन होऊन राहिलेल्या आहे, बिकॉज टेम्परेचर इज इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Temperature is increases from top to bottom, and it is divided into three temperature zones or different temperature zones. In this zone of the blast furnace, third zone is called as the zone of combustion.
zone of combustion. In this zone of combustion means reaction with oxygen, it work on 2000 Kelvin temperature. Means zone of combustion work 2000 Kelvin temperature. आता या झोन ऑफ कंबशन मध्ये होतं काय, आपण चार्ज इंट्रोड्यूस करून आलो. चार्ज मध्ये ओर, कोक आणि लाइमस्टोन आहे आणि टायरच्या थ्रू काय करून आलो, हॉट एअर पास करून आलो. म्हणजे या ऑक्सिजनचा कॉन्टॅक्ट कोणासोबत होईल, कार्बन सोबत होईल. Therefore, this carbon combine with oxygen and to gives carbon monoxide. For balancing, we have right here half and delta H change in enthalpy is minus 220 kilojoule per mole. Coke is introduced from the cup and cone arrangement and oxygen air is blown out to the tires. Reaction takes place and to gives carbon monoxide. During the formation of carbon monoxides, change in enthalpy is negative. Therefore, we can say that the reaction is exothermic. Exothermic means heat is evolved during the formation of carbon monoxide. That is the reaction which takes place at zone of combustion. Now, second zone is called as zone of reduction. In this zone of reduction, what happens in the zone of reduction? The temperature of the we are right, zone of reduction. Zone of reduction work at temperature near about 900 Kelvin. This zone of reduction is work. Temperature is 900 Kelvin. In this reaction, Fe2O3 is reduced to iron. Fe2O3 is reduced to iron. It is combined. या ठिकाणी जो तयार झालेला कार्बन मोनॉक्साइड आहे, कार्बन मोनॉक्साइड act as reducing agent. It react with ferric oxide and it is converted into iron by the removal of carbon dioxide. बघा रिएक्शन काय होत आहे इन द झोन ऑफ रिडक्शन. व्हॉट हॅपन्स, आपण जे इंट्रोड्यूस केलेला आहे तीन, एक फेरिक ऑक्साइड, दुसरा कोक आणि लाइमस्टोन, यामधला फेरिक ऑक्साइड या झोन ऑफ कंबशन मधला कार्बन मोनॉक्साइड सोबत कंबाइन होईल. दिस कार्बन मोनॉक्साइड ऍक्ट ॲज अ रिड्यूसिंग एजंट. इट कंबाइन and it is converted into iron. Remaining portion of the ferric oxide Fe2O3 काही जो काही असेल राहिलेला, it is combined with carbon and we use iron and carbon monoxides. Therefore, for the balancing, we write here 3. Reaction get balance when we write here 2. म्हणजेच या ठिकाणी झोन ऑफ रिडक्शन मध्ये कार्बन मोनॉक्साइड तयार झालेला झोन ऑफ कंबशन मधला काय होईल, रिड्यूसिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होईल. तो रिड्यूस करणार आणि रिड्यूस केल्यानंतर आयर्न मध्ये, आणि आपल्याला काय पाहिजे, प्युअर आयर्न पाहिजे. तर असा मेटॅलिक ऑक्साइड होता. मेटॅलिक ऑक्साइडचं कन्वर्शन कशामध्ये झालं, मेटल मध्ये झालं. इन दिस वे झोन ऑफ रिडक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इन दिस झोन ऑफ रिडक्शन रिएक्शन इज टेक्स वर्क 900 Kelvin. And this carbon monoxide which is prepared in zone of combustion is act as the reducing agent. It reduces the ferric oxide and this ferric oxide is converted into iron. राहिलेला कोक, कारण कोक सोबत आपण कोक पाठवून राहिलो. दिस कोक अगेन कंबाइन into the ferric oxide and again it is converted into iron. In this way pure iron formation takes place in this zone of reduction. Now या ठिकाणी आपण जे इंट्रोड्यूस करून राहिलो
तर ते 3 गोष्टी आहेत. एक म्हणजे ओर, या ओरचं काय झालं, ओरचं आयर्न मध्ये कन्व्हर्शन झालं. त्यानंतर दुसरा कोक आहे, तर आधीच्या स्टेप मध्ये काय केलं होतं आपण, त्या कोकचं काय होणार, बर्निंग होणार. आणि नंतर राहिलेला लाईमस्टोन आहे. आता मात्र लाईमस्टोन बद्दल विचार जर करायचा तर त्यासाठी आपल्याला तिसऱ्या झोनचा विचार करायचा आहे. therefore third zone is called as zone of slag formation. third number, zone of slag formation. in this zone of slag formation, कारण या ठिकाणी आपण टाकताना लाईमस्टोन टाकला तर त्या लाईमस्टोनचं it is work on 1200 Kelvin temperature, and at about 1200 temperature this limestone means calcium carbonate CaCO3, it is decomposes and to give CaO and CO2. लाईम फॉर्म झाला. लाईम काय केला, तयार. कसा लाईम तयार झाला, कारण आपण टाकताना जे लाईमस्टोन टाकला, लाईमस्टोनचा फॉर्म्युला कॅल्शियम कार्बोनेट, अँड दिस कॅल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोजेस at about 1200 Kelvin temperature and it gives this lime. तर या लाईमचं फॉर्मेशन होईल या स्लॅग फॉर्मेशन मध्ये. आणि मग हे जे लाईम आहे तर ते लाईम, कारण आपण सुरुवातीलाच पाहिलं तर इम्प्युरिटी कोणकोणत्या प्रकारच्या आहे, तर इम्प्युरिटी जेव्हा आपण म्हटलं तर हिमॅटाइट मध्ये देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटी, alumina impurity and silica impurity. Therefore this lime is combined with silica SiO2 and it is converted into CaSiO3. Therefore it is called as the calcium silicate. Reaction is balanced here. And second impurity, that is flux, that is lime. This lime is again combined with alumina Al2O3. We write calcium or lime is 12 times and alumina is 2 times. Then we use CaAlO3, calcium aluminate by the liberation of oxygen. Means what happens in this slag formation, जे आपण टाकलेला जो लाइमस्टोन आहे, this limestone is first decomposes and is converted into CaO and CO2. CaO is called as the lime. This lime is combined with impurity which is present in ore of the hematite. 2 types of impurities are present, silica impurity and alumina impurity, and both impurity is combined with lime and converted into calcium silicate and calcium aluminate. In this way that is called as the slag formation. हा जो calcium silicate आहे याला आणि या दोघांनाही it is called as the slag formation. म्हणजे slag formation साठी काय होऊन राहिलं आहे, lime combined impurity सोबत. When lime combined with impurity, it is called as the slag formation. And in this zone, slag formation will be takes place. Now, when we completed this slag formation, then next point, that is zone of combustion पहिला, त्यानंतर zone of reduction दुसरा, त्यानंतर zone of slag formation तिसरा, आणि आता चौथा बघूया zone of fusion. नंबर 4, झोन ऑफ फ्युजन. या ठिकाणी जे टाकलेले तिन्हीच्या तिन्ही म्हणजे त्याला चार्ज म्हणतो आपण. आता या कार्बनचं बर्निंग झालं, लाईमस्टोनचं काय झालेलं आहे, स्लॅग मध्ये कन्व्हर्शन झालं, आणि ओर जो आहे तर त्याचं मेटल मध्ये कन्व्हर्शन झालं. आणि अशा प्रकारच्या या तिन्ही रिॲक्शन सर्व रिॲक्शन होऊन या ठिकाणी हार्टच्या तिथे 2 आउटलेट दिसून राहिले आपल्याला. देयर आर 2 आउटलेट्स, अप्पर आउटलेट अँड लोअर आउटलेट. तर या ठिकाणी असलेला जो हार्ट आहे, या ठिकाणी असलेला जो स्लॅग आहे, जे आपण याच्या आधीच्या स्टेप मध्ये प्रिपेअर केला, दिस स्लॅग इज ए लाइटर इन नेचर. तो एकदम हलका असणार. देअरफॉर इट फ्लोट ऑन द
surface of metal and it is collected at the outlet. This is the outlet. अशा पद्धतीने हा जो स्लॅग आहे लाइटर असल्यामुळे this outlet gives us a slag and at the bottom of outlet gives us a cast iron. Both processes takes place in zone of fusion. It means here this is called as the zone of fusion. In this zone of fusion there are two outlets, upper outlet and lower outlet. The upper outlet gives a slag because this slag is lighter in nature. It floats out and this outlet gives a slag and lower outlet contains a cast iron. In this way this cast iron is obtained from the lower portion of the blast furnace. अशा पद्धतीने कास्ट आयर्न मिळणार. तर कास्ट आयर्नचा जेव्हा आपल्याला विचार करायचा तर हे आयर्नचे 3 टाइप आहे जे आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला कास्ट आयर्न आहे. तर आयर्न is of 3 type. त्यामधला फर्स्ट wrought iron, second cast iron and third steel iron. 3 प्रकार आहे आयर्नचे. आपल्याला जो मिळालेला बॉटमला जो मिळालेला आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द कास्ट आयर्न. तो प्युअर फॉर्म मध्ये असतो पण त्यामध्ये सुद्धा काही इम्प्युरिटी राहतात. म्हणून त्या इम्प्युरिटीच्या बेसवर आयर्न इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप: wrought iron, cast iron and steel iron. In case of wrought iron, it is a purest form. Purest form of iron. It contains 4% कार्बन. अशा प्रकारे याचा 4% काय असतो? कार्बन असतो. त्यानंतर कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्न इज impure form of iron. Impure form of 0.2%. It is impure form of iron. It contain 4% कार्बन. कार्बनचा पर्सेंटेज जास्त असल्यामुळे त्याला इम्प्युअर म्हणतात आणि इम्प्युअरला कास्ट आयर्न म्हणतात. स्टील आयर्न इट इज ए इंटरमिजिएट. It is intermediate form, means greater than wrought iron and less than cast iron. Therefore impurity of carbon is 0.222%. तर असे हे याचे 3 प्रकार आहेत. तिघांमध्ये फरक कोणता आहे? कार्बनचा पर्सेंटेज कमी जास्त आहे. कास्ट आयर्न मध्ये 4% कार्बन असल्यामुळे इट इज ए इम्प्युअर फॉर्म. इन केस ऑफ wrought iron 0.2% कार्बन. Therefore it is the pure form of the iron. And steel iron is intermediate. It is not a impure or not a pure. It is intermediate and percentage of carbon vary from 0.2 to 2%. This wrought iron is used for machinery bolt. It is used for machinery bolt. This
कास्ट आयर्न इज यूज फॉर, याचा उपयोग मॅन्युफॅक्चर ऑफ पॅन अँड पॉट. आणि जो शेवटचा स्टील आयर्न आहे, इट इज यूज्ड ॲज मॅन्युफॅक्चर ऑफ infrastructure of building. In this way, there are three different types of iron. Iron are of the three types: wrought iron, cast iron, and steel. Wrought iron is a purest form. Cast iron is a impure form, and steel is the intermediate. आणि त्याच्या ज्या इम्प्युरिटी आहे तर ते कोणत्या बेसवर, कार्बनच्या पर्सेंटेजवर. इन केस ऑफ रॉट आयर्न percentage of carbon is 0.2%. In case of cast iron 4% carbon is present, and in case of steel this percentage of carbon is vary in between 0.2 to 2. Therefore these are the three types of iron, and wrought iron is used for the machinery board manufacture. Cast iron is used for the pan and pot manufacture, and steel iron is used for the manufacture of the building. With this we have finished this extraction of iron from hematite ore. Okay.